Hello yogis, hello yoginis. I am Sarah from Asana Fitness. Welcome to yoga class. Today we'll be working on a simple beginner's yoga sequence. Bonjour yogi, bonjour yogini. Je m'appelle Sarah d'Asana Fitness. Today we'll just go back to the basics. Beginner's yoga. On va commencer en position de la montagne. Let's start in mountain. Tadasana. Distance d'un point entre les pieds, shoulders back and down, engaging the core. On continue d'allonger la colonne vertébrale. So do just simple breaths, quelques respirations, inhaling, exhaling. On inspire, on expire. Breathing slowly and deeply in and out through the nose. Standing tall. Super. And the next exhale is come into a chair. Position de la chaise. Main sur en position paume ensemble. Anjali Mudra. Et encore une fois, on inspire, exhaling. So let's go with our breath. Inhaling, exhaling down. Deux autres fois. Last time, let's hold chair. On va rester dans la chaise. Faites placer les mains sur les cuisses. Another option is to have your arms on either side of your head. Et tranquillement, on revient. Super. On va aller à l'avant du tapis en préparation pour les salutations au soleil. Coming into mountain. Inhaling, sweep the arms up. Exhaling, hinging at the hips. On inspire, singe, dos droit, jambe droite. And let's exhale, fold. On va aller apporter notre pied droit vers l'arrière. And just for today, let's keep our knee on the floor. Coming into a kneeling lunge, fente sur le genou. Let's make sure our knee and our ankle are in alignment. Le pied à l'avant bien enraciné au sol. For more stability, we'll tuck in our toes. Placing the hands on our hip to see where our hips are at, making sure they're balanced. On va continuer d'allonger notre colonne vertébrale. Dessus de la tête, vers le ciel. If we're stable, we can bring our hands in front of the heart in Anjali Mudra. Une autre option, c'est d'apporter les bras vers le ciel. If you choose this option, make sure your shoulders are down, away from the ears. Inspirons à l'expiration, main au sol. Engaging your core, le nombril vers la colonne vertébrale, les mains bien enracinées dans le sol, on va apporter la jambe gauche à l'arrière. On vient à quatre pattes, coming on all fours. Let's get ready for cat and cow. Let's round our back, looking at our belly button. And let's exhale. Cow. Inhaling. Exhale. Respiration longue, lente et profonde par le nez. And let's stop. On revient dans une position neutre. And we'll welcome our first down dog. On va accueillir notre premier chien à tête baissée. So in down dog, we have to make sure our hands are rooted into the floor. Donc on écarte bien les doigts. On va essayer d'avoir l'intérieur des coudes vers l'avant. On laisse tomber la tête. The head is relaxed. Shoulders away from the ears. We're going to press into our hands to bring more weight to our feet. Le coccyx vers le ciel. Les genoux légèrement fléchis. There's about a distance of a fist in between our feet.
And we're trying to bring our heels towards the floor. So down dog is a pose that we often do in yoga, but we have to be mindful of how we do it. The challenge in down dog is to find the perfect balance of your weight on your hands and the weight on your feet. Donc c'est bien de pousser avec les mains pour apporter plus de poids sur les jambes. We have to remember that our legs are always stronger than our arms. Let's bring knees to floor, sit on our heels, and let's come into Balasana, position de l'enfant. Forehead to mat. You can have your knees together or apart. Paume au sol, avant-bras et coude au sol. Tranquillement, on amène du poids sur les mains. We curl our toes behind and we come back to down dog. Coccyx vers le ciel, talons vers le sol, relaxing your shoulders. And let's inhale, coming into a plank planche. Just for today, let's start with a kneeling plank. So once again, we'll try to focus on our alignment. And let's make sure that our wrists and our shoulders are in alignment. Les mains sont bien enracinées au sol, spreading your fingertips. Let's try to relax our shoulders and make sure that your upper body and your legs are in alignment. So your bum is neither up nor down, but in alignment. We're pressing the palms into the floor. It's a dynamic position. And let's come back to child, enfant. Pushing yourselves back up. On va refaire planche, mais cette fois-ci, si vous désirez, let's lift our knees off the floor. Once again, let's do the readjustment to make sure that our wrists and our shoulders are in alignment. Try to straighten your spine, engage in your core, and once again, be mindful of your alignment. On s'assure que nos hanches ne sont pas vers le bas ou élevées, so our hips are in alignment. Knees to floor, and let's come back to child. Balasana. On amène du poids sur les mains. On détourne les orteils à l'arrière, and once again, let's come back to down dog. Let's get ready to flow a little bit. Let's come into a plank or a kneeling plank. N'hésitez pas de garder les genoux au sol si vous préférez. And let's come down. Let's go all the way down. And preparing ourselves for a little baby cobra. Gardez les jambes ensemble, gardez les mains au sol, sous les aisselles. Your arms are close to your chest and your elbows are pointing back. And only with the strength of your upper body, so you're not pushing on the floor, let's lift up. So the test is to lift your hands. You should be able to stay in the pose. Et on amène du poids sur les mains. And let's push ourselves back into child. Bring weight to hands. On détourne les orteils à l'arrière. Down dog, chien à tête baissée. On va inspirer. À l'expiration, on va porter la jambe gauche vers le ciel. Gazing in between our hands. And let's bring our left leg forward. Let's increase the challenge if you wish. Let's come into a full lunge this time if you want to challenge yourself. Encore une fois, on va s'assurer de l'alignement du genou et des chevilles. On va s'assurer que notre genou pointe en direction de nos orteils. We have to be mindful of the alignment of our hips. And a good thing to be mindful of is our back foot. So if we've decided to come into a full lunge,
That means with our knee off the floor. Ce à quoi on doit penser, c'est de bien lever le talon et répartir notre poids sur tous nos orteils. On peut garder les mains sur la cuisse. Anjali Mudra ou vers le ciel. Donc, choisissez l'option qui est bonne pour vous aujourd'hui. On inspire. À l'expiration, on va rapporter les mains au sol. On va porter les deux jambes en avant. And let's come into our forward fold. On va rester dans notre flexion avant. If you wish, you can grab your elbows. On laisse tomber la tête, on détend nos épaules. And let's inhale, let's come into a monkey. Donc, on va apporter les mains au niveau du tibia. Puis, on va s'assurer que notre tronc est droit. So, the top of the head reaching forward, vers l'avant. And let's exhale, fold. Great. This time, let's switch. On va apporter la jambe gauche à l'arrière. And once again, we'll keep our knee on the floor just for the beginning. So we come into a kneeling lunge, front sur le genou. Let's be mindful of our alignment, knee, ankle, genou, orteil. Pour plus de stabilité, je vous encourage à retrousser vos orteils à l'arrière. Main sur la cuisse. Main devant le cœur, position prière, ou bras vers le ciel. Choisissez l'option qui est bonne pour vous aujourd'hui. Inspirons. At the exhale, let's bring our hands to floor. Let's bring both feet back and let's come into a down dog, chien tête baissée. Donc encore une fois, on pense à nos mains. On sent nos mains bien enracinées dans le sol, tout spécialement la jointure de l'index. L'intérieur des coudes vers l'avant. Shoulders away from the ears. Relaxing your neck. Tailbone to sky, heels towards the floor. Les genoux légèrement fléchis. Breathing into down dog. Enjoying the pose as much as we can. And if you wish, you can always come and catch your breath in child. La position de l'enfant est toujours disponible si vous avez besoin de reprendre votre souffle. Inspirons, position de la planche ou la planche sur les genoux. Expiration, crocodile. Let's come into a cobra. Collez les omoplates ensemble, levez le cœur. Détournez les orteils à l'arrière. Chien à tête baissée. Down dog. Inspirons. À l'expiration, la jambe droite vers le ciel. Gazing forward, let's bring your foot forward. N'hésitez pas à utiliser la main au besoin. Et cette fois-ci, si vous voulez un petit défi, on va venir en fente complète en s'assurant que notre genou et notre cheville soient en alignement. Knee in alignment with our toes. Making sure hips are facing forward, lifting the heel. Main devant le cœur, Anjali Mudra. Et si vous le désirez, bras vers le ciel. Keep breathing, continue de respirer. Inspiration. Exhale. Deux jambes en avant, both legs forward. Relax. On attrape les coudes. And you can rock from right to left if you wish. And release. Inhaling monkey. Expiration, flexion. Let's push ourselves all the way up, coming into mounted, montagne, main devant le cœur. Coming back to catch our breath.
Et super. On va se préparer pour les guerriers. Let's get ready to work our warriors. Inhaling on inspire, and let's come into a chair. Exhaling, folding. Inspiration. Exhaling, fold. Les mains bien enracinées au sol. On va porter une jambe à la fois à l'arrière, puis on va venir en position de la planche. Expiration, crocodile. And let's come it directly into up dog. Dans la position, on a les genoux élevés, l'intérieur des coudes vers l'avant. Expiration, chien à tête baissée. Inspirons. At the exhale, let's bring the left leg up, gazing forward, and let's bring the foot forward, dropping the back foot into the floor. In Warrior One, it's very important to be mindful of the alignment of our hips. So our hips are facing the short end of our mat. I strongly encourage that you keep your back foot rooted, tout spécialement l'arrière du pied. Le genou à l'avant est fléchi en direction des orteils. On peut commencer avec les mains sur les hanches to see where your hips are at. Another option is to bring your hands in front of the heart in Anjali Mudra or up on either side of your head. Si vos bras sont élevés, assurez-vous de bien détendre vos épaules. Continuez de respirer. On pense toujours à nos jambes, à notre genou, and at our back foot. We have a tendency to lift the edge of the back foot, so make sure you press into your back foot. We'll inhale. Now the exhale will open up into a Warrior Two. So in Warrior Two, we make sure our knee is bent in alignment with the toes once again. Genoux, chevilles en alignement. Cette fois-ci, on a ouvert du côté long du tapis, so we're opening our hips. Le pied bien enraciné. You'll probably notice that your stance is a bit wider when you come into Warrior Two. It's quite possible. Donc souvent, on va ouvrir les jambes davantage. Ici, si c'est confortable pour vous, on peut ouvrir les bras. On peut regarder vers l'avant. Prenez soin de détendre vos épaules. If you're taking care of your shoulders, you can always keep your hands in front of the heart in Anjali Mudra. Continuez de respirer, keep breathing into the pose. Allongeons les jambes, mais on va garder une petite flexion dans nos genoux. On va se déhancher, right hip back, reaching with the left hand forward, and let's come into triangle, triangle. On peut regarder devant soi or towards our lifted hand. Once again, if you're taking care of your shoulder, feel free to keep your hand on your lower back. Donc ici, le genou n'est pas fléchi, mais il y a une petite flexion dans le genou. So the knee is not completely bent, but it's not locked. Imagine a wall behind you. Si on avait un mur derrière soi, les hanches et les épaules toucheraient le mur. Triangle, triangle. Et tranquillement, on revient, coming back. Let's get ready for side angle. On va porter l'avant-bras sur la cuisse, le bras vers le ciel. Another option is to keep your hand on your hip or on your lower back. Si vous voulez augmenter le défi, what you can do is simply straighten your arm. Une autre option, c'est d'avoir les deux bras de chaque côté, reaching forward, and you can always change your mind. N'hésitez pas d'essayer une option et vous avez la chance, si vous le désirez, de revenir à une option un peu moins exigeante.
Tranquillement, on revient, coming back to Warrior 2. On va transférer notre poids sur notre jambe gauche à l'avant et en préparation pour la position de l'arbre. We'll get ready for tree. Donc, dans la position de l'arbre, on peut garder le pied en contact avec le sol, sur le mollet ou à l'intérieur de la cuisse. Choose the option that's good for you. On peut avoir les mains devant le cœur, position prière, ou on pourrait aussi faire des branches. Continuez d'allonger la colonne vertébrale, engaging your core, belly button to spine. And if your tree falls, don't worry, on peut toujours replanter notre arbre. Main devant le cœur, position de prière et montagne. Super. On va se préparer pour la même chose de l'autre côté. So once again, let's inhale. Coming into a chair, chaise. Expiration, flexion. Deux mains vers l'arrière, deux pieds vers l'arrière, both feet back. Let's come into a plank, position de la planche. Make sure you straighten your spine. On allonge la colonne vertébrale. Expiration, crocodile. Cobra or up dog. Et chien tête baissée, down dog. Détendez les épaules. Coccyx vers le ciel, talons vers le sol. Inspiration, expiration, jambe droite vers le ciel, gazing forward, puis on amène la jambe à l'avant. Back foot rooted into the floor, and let's come into a warrior 1, guerrier 1. Donc on fait les réajustements nécessaires pour s'assurer que nos hanches soient vers l'avant. Le pied bien enraciné au sol, puis on peut apporter les bras vers le ciel si on le désire. Make sure the back foot is rooted into the floor. Nombril vers la colonne vertébrale. Guerrier 1, warrior 1. Inspirez à l'expiration, guerrier 2. Let's open up. Donc, vous allez probablement remarquer en guerrier 2 que vous avez ouvert la hanche. The left leg is a bit further back. Spreading our arms, relaxing our shoulders. Respirez, breathing into warrior 2. Lovely. Assurez-vous que votre genou à l'avant est fléchi. Knee and ankle in alignment. Les cuisses bien engagées. So our thigh is in an external rotation. That means we're engaging our thigh and our thigh is a bit going on the side, relaxing the shoulders. It's a dynamic pose. Fingertips going in opposite directions. Respirez. And let's stretch out. Let's get ready for a triangle, triangle. Left hip back, reaching forward. Donc, on dépose la main sur le tibia, la main opposée vers le ciel. On imagine un mur derrière soi, les hanches et les épaules touchent le mur imaginaire. Et tranquillement, on revient. Genou fléchi. Avant-bras sur la cuisse. Grand angle, side angle. Encore une fois, vous avez différentes options. You can bring your forearm on your thigh. Another option with a bit more challenge is to straighten up your arm and come into an external pose. And for even more challenge, you can bring your either arms on the side of your head, a little harder. Et tranquillement, on revient, coming back. Let's bring our weight on our front leg. And let's get ready for tree, position de l'arbre. Do the option that's good for you today.
And if balance permits, you can bring branches to your tree. And gently, hands in front of the heart, prayer position. Let's come back to mountain. Great. Let's get ready for the floor postures. Inspirons, flexion avant. Inhaling monkey. Exhaling fold. Let's bring both legs back. And sit. Great. Getting ready to stretch. So we'll start with staff. Position du bâton. Les orteils vers le ciel. Les mains de chaque côté, paume au sol. On va seulement travailler à garder notre tronc perpendiculaire. So at each inhale, we try to straighten our spine. And let's inhale, bring our arms up. Exhaling, hinging at the hips, forward fold, flexion avant. Donc, on peut s'aider en fléchissant les genoux un petit peu. So, by bending your knees, it could help you. Une autre option, c'est d'avoir les bras vers l'arrière. So, we always move with our breath. So, at the inhale, we straighten our spine. At the exhale, we hinge from the hips. On inspire, on allonge. On expire, on fléchit. Et on revient. Let's bend our right knee and let's place the sole of our foot into the thigh. So making the number 4. Let's inhale, exhaling, hinging at the hips. On inspire, on allonge, on expire. Inhale, straightening, exhaling, fold. Keep breathing, continue de respirer. And coming back, get ready for a side twist. Donc, on va apporter la jambe par-dessus. Bring your bent knee on top of the opposite leg. We're going to twist, straighten your spine, and gazing behind your shoulder. Make sure your toes are still facing up. Et on revient. Let's switch. So placing the sole of your left foot into your right thigh, toes to the sky, inhaling, hinging at the hips. Inspirez, on allonge, expirez, on fléchit. Et on revient. Let's bring our leg on top of the other. Let's get ready to twist. If you're not too sure which way to look, remember we're always turning on the side of our opposite glutes, of our exposed glutes. Et on revient, coming back. Great. Let's get ready for butterfly, cobbler pose. So our feet together, plante des pieds ensemble. On va commencer tout simplement avec le dos droit. Natural hip opening, so you're letting your hips and your knees fall. On va allonger la colonne vertébrale and at the exhale, let's hinge the hips. On va retenir la tentation de tirer sur nos pieds. So the movement really comes from our upper back, our lower back, sorry. Inhaling, exhaling, hinge.
coming back. Great. Legs together, jambes ensemble. Let's get ready for boat. Bateau. Différentes options, different options here. We'll start with our hands underneath our knees. Cuisse vers la poitrine, and let's bring our legs parallel to floor. Continue d'allonger la colonne vertébrale. Si vous le désirez, vous pouvez aussi apporter les bras de chaque côté. You could also straighten your legs if you wish. Et tranquillement, on va porter le dos au sol. One vertebra at a time. En préparation pour le pont en mouvance, let's get ready for a flowing bridge. For bridge, let's make sure our knees are no further than a fist width apart. La plante des pieds bien enracinée dans le sol. On va porter les bras derrière, paume vers le ciel. À l'inspiration, on va lever les hanches, puis on va porter les paumes au sol. Expiration, les hanches au sol, les bras derrière la tête. Let's inhale. Exhale. Si on veut augmenter le défi, on pourrait ramener les hanches seulement qu'à moitié. Continue de respirer. À la prochaine inspiration, on va ramener les hanches vers le ciel. And let's join our hands together. Let's squeeze our shoulder blades together and roll on our shoulders. So be mindful of our knees, making sure our knees are still about a fist width apart. On pousse bien dans nos pieds. And we try to bring our hips a bit higher up. And let's release the pose. Great. Let's get ready for legs up. Let's slide our hands underneath our lower back and simply bring your knees at 90 degrees. Les pieds sont fléchis. Gardez une petite flexion dans les genoux si c'est plus confortable. Respirez bien. Et tranquillement, on fléchit les genoux et on ramène les pieds au sol. Let's get ready for a supine pigeon. On va porter la cheville gauche sur la cuisse droite. On pourrait choisir de rester ici si c'est confortable. Donc, on peut tout simplement pousser, idéalement à l'intérieur, avec nos genoux pour ouvrir les hanches. L'autre option, ce serait de venir chercher la cuisse. And for even more stretch, you can grab your shin. So choose the option that's good for you today. Obviously, it's a good stretch in your glutes. Continue de respirer, keep breathing. And let's release. Let's switch. On pousse sur le genou pour ouvrir les hanches. On peut choisir de rester ici. You can grab your thigh ou votre tibia. Another trick is to push with your ankle and your thigh.
On apprécie l'étirement au niveau des fessiers. Respirez lentement, profondément par le nez. Let's release. Let's get ready for happy baby. Donc, on va apporter les jambes vers le ciel. Our knees are bent, natural hip opening. I strongly encourage that you try to keep your lower back in contact with the floor. There's different options for happy baby. On pourrait venir chercher nos orteils, nos gros orteils. You can grab your ankles, you can grab your shins, or you can grab the back of your knees. I personally like to grab the back of my knees. Ça m'aide à garder le bas du dos en contact avec le sol. Et tranquillement, legs together, pieds au sol, feet together, coming into a supine butterfly. Plante des pieds ensemble, on ouvre les hanches. Placing the palms of your hand in your inner thigh, petite pression pour ouvrir les hanches. Let's close our eyes. Coming to breath. And let's open our legs, feet mat width apart, les bras le long du corps. Shavasana, position du cadavre. A common meditation and relaxation pose. Donc les pieds sont à distance du tapis. The toes fall on either side. Our lower back is relaxed. Maybe you want to wiggle your lower back to make sure it's relaxed. Les bras sont le long du corps, les paumes vers le ciel. The shoulders are away from the ears, and your neck is relaxed. Ideally, your head is in alignment with your spine, so maybe you want to roll your head right and left to find the perfect balance. L'alignement parfait de la tête. Et lorsque vous êtes prêt, fermons les yeux. On dit souvent que Shavasana est l'une des positions les plus difficiles en yoga, puisque nous devons faire le vide. Contrary to the other asanas or yoga poses, when we are in Shavasana, we have to observe and feel stillness. Concentrons-nous sur cette absence de mouvement.
Suivez le rythme de votre respiration. Feeling your belly rising and lowering as you breathe. À votre prochaine inspiration, ouvrez les yeux. Puis à nouveau à l'expiration, fermez les yeux. Inhaling, opening your eyes. Exhaling, closing your eyes. Keep doing it for a few breaths. And when you're ready, keep the eyes open. On bouge les doigts, on bouge les orteils. On fait des cercles avec les chevilles, les poignets d'un côté et de l'autre. Stretch. On plie un genou à la fois. And let's turn on the side of our choice in fetal positions for a few breaths. En toute délicatesse, let's push ourselves back up. Coming in a comfortable seated pose. Main devant le cœur, position prière. La lumière et la paix en moi saluent la lumière et la paix en vous. The light and peace within me bows towards the light and peace within each and every one of you. Namaste. J'espère que vous avez aimé la pratique. Feel free to leave comments and subscribe if you haven't already. I wish you a beautiful day.